Good morning, each and everyone. This is RK. Okay, Da is used before holy books like Quran, Bible, Bhagavad Gita, and like that. Some more. And Vedas, Puranas, everything used Da. The Vedas. How to use Da is before the Vedas. The Puranas. Puranas. These are the holy books. That is before holy books. And the famous books are, the famous books are like Odyssey, and the Tempest, the Odyssey, the Ramayana, the Mahabharata, the Paradise Lost. These are the famous books, so many. Okay, the God of Small Things, any like the Middle Children, like any which are the famous, we have to write before the famous books. We should write the, usually before famous books and holy books. But before you write anything, sometimes దే స్పెసిఫిక్లీ అది వాళ్ళు మనం రాసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రైటర్ పేరు ఆథర్ పేరు ఫస్ట్ రాయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హోమర్ అని ఉన్నాడు, హోమర్స్ ఇలియడ్ అని అన్నాడు, హోమర్స్ ద ఇలియడ్ అని పెట్టకూడదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే హోమర్ ద రైటర్ ఆథర్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ ఆథర్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్లీ మెన్షన్ హియర్, ఆథర్ కనుక ఉంటే కనుక మనం ఏం చేయాలంటే we should not write. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్మీకీస్ రామాయణ, ఇలా షేక్స్పియర్స్ టెంపెస్ట్ లైక్ ట్వెల్త్ నైట్, షేక్స్పియర్స్, మిల్టన్స్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ అని కనుక వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే we should not write any da or the here, because only if it is come any famous books, we should write the middle children, the God of Small Things. Okay, like these are the famous books, holy books and famous books. Later, the third rule is before superlative degrees. Do you know what is the meaning of superlative degrees? Da is used before superlative degrees. The rule number third, da is used before superlative degrees. What is the meaning of superlative degrees? Do you know? Positive degree, comparative degree and superlative degrees. When you compare one thing, it's a positive degree. And when you compare two things, like this is the comparative degree, and if you compare more than two, it's called superlative. The superlative ends with est, or sometimes it comes like most. If not est, it comes most. est లేకపోతే most అని ఉంటుంది, most ఉంటే est ఉండదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో. లెట్స్ సీ ఏంటవి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ అంటే, లైక్ లాంగెస్ట్, లార్జెస్ట్, most beautiful. Okay, est. The Nile is the longest river. The elephant is the biggest animal. Like when you compare with the lion, the Nile is the longest river.
in Africa? Egypt. Okay, the Nile is the longest river in Africa. Like, she is the most beautiful girl in the world. She is because superlative degrees comes, you must write the longest, the largest, the most beautiful girl. The most beautiful girl in the class. Like, she is the most beautiful girl in the class. Like, the Nile is the longest. So, before superlative degrees. Do you know positive compared to superlative? For example, this is the positive, PD, long. Comparative, longer. The comparative ends with ER and the superlative ends with longest, like east. Okay? It's called degrees of comparison. So, when we talk about the superlative degree, we use like this. Okay? Next, ordinal numbers. What does it mean of ordinal numbers? Ordinals, cardinals. In numbers, 1, 2, 3, 4 are cardinal numbers, and first, second, third, fourth, fifth. These are the ordinal numbers. Okay? Let's see. The fourth rule is the fourth rule is rule number 4 is before ordinal numbers, cardinal 1, 2, like 1, 2, 3, like these are the cardinal numbers, and ordinals are first, second, third, fourth. These are the ordinal numbers. So that's why before the is used before ordinal numbers. That's why you have to write he is the first person. Neil Armstrong is the first person to land on the moon. He got the first rank. My friend got the first rank. I'm going to explain the second chapter. Like, he is the third person. He is the third person. She got the first rank. She got the first rank. So that's why don't write any article before. A 1 rupee like this, okay. But 5, 6 like this, we should not write any article here. But when it is the ordinals, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, like, okay. So we must write the here. The first, the second, the third, the fourth. Okay, this is the rule number 4. Now, rule number 5, before magazines are newspapers. Newspapers are magazines. Like, magazines are newspapers. Like magazines means, for example, anything. Before the rule number 5, magazines are newspapers. When you are talking about any magazines or newspaper, పేపర్లు న్యూస్ పేపర్ గురించి కానీ లేదా మ్యాగజైన్స్ గురించి కానీ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాని ముందు ఏం పెట్టాలంటే దా పెట్టాలి. ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డెక్కన్ క్రానికల్, ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, the Eenadu, the Eenadu. Okay, like you have to write the or the before like
magazines and newspaper, famous books and holy books, along with these also. And later we are compared with represent the whole class. Represent the whole class. రిప్రజెంట్ ఏదైనా ఒక దాన్ని మనము మొత్తం చెప్పడానికి ఏం ఉపయోగించాలంటే దీన్ని రిప్రజెంట్ ద హోల్ క్లాస్ అంటారు. అ థింగ్ ఆర్ పర్సన్ రిప్రజెంట్ ద హోల్ క్లాస్. ద సిక్స్త్ రూల్ ఈజ్ రిప్రజెంట్స్ ద హోల్ క్లాస్. లైక్ ద డాగ్, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. a dog or the dog is a faithful animal. Like means all dogs, the dog means all. Okay. Cow is a useful animal. Like the cow is a useful animal. A useful animal, faithful animal, like this. So that's why we have to use represent the whole class. The lion is ferocious animal. Okay, like everything what you are going to write, this represent the whole class, represents the whole class. Later I'm going to tell about the seventh rule. The is used before rivers, canals, rivers, seas, oceans. The is used before rivers, canals, oceans, waterfalls and straits, etc. ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించాలి? నదుల పేర్ల ముందు కానీ, కాలువల పేర్ల ముందు కానీ, సముద్రాల పేర్ల ముందు కానీ, మహాసముద్రాల పేర్ల ముందు కానీ, వాటర్ ఫాల్స్ ముందు కానీ we should used. దా ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, ఎట్లా అంటే ద పనామా కెనాల్, పనామా కెనాల్. నెక్స్ట్ ద గోదావరి రివర్, the Bay of Bengal, the Bay of Bengal, the sea and ocean, the Pacific Ocean, Pacific Ocean, and waterfall, the Angel Falls. Later, straits, the Park Strait. Everything what you are going to write, we should use వీటన్నిటి ముందు దాన్ని ఉపయోగించాలి. అది కెనాల్స్ అవ్వచ్చు, రివర్స్ అవ్వచ్చు, సీస్ అవ్వచ్చు, ఓషన్స్ అవ్వచ్చు, వాటర్ ఫాల్స్ అవ్వచ్చు, స్టేట్స్ అవ్వచ్చు. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, లేక్స్ ముందు మాత్రం ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించుకోకూడదు. దెర్ ఈజ్ నో ఆర్టికల్ యూస్డ్ బిఫోర్ లేక్. పులికాట్, కొల్లేరు, చిల్క, సాంబారు, దీస్ ఆర్ ద లేక్స్. సో దట్స్ వై వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ any article before lakes. Okay, no article. Remember, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఏ ఆర్టికల్ కూడా ఉపయోగించకూడదు దేని ముందు? లేక్స్ ముందు. ఓకే, లేక్స్ నోట్ అని పెట్టుకుని నోట్లో ఏం రాయాలి? రైట్. రిమెంబర్, లైక్ there is no article used before lakes. Name of the lakes. ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించుకోకూడదు. ఎలాగా? పులికాట్ ఈజ్ అ లేక్, సాంబార్ ఈజ్ ఎ లేక్. ఇక్కడ ఉపయోగించవచ్చు ఒక లేక్ అని, కానీ దాని నేమ్ ముందు మాత్రం ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించుకోకూడదు. ద సాంబార్ అనకూడదు, ద పులికాట్ అనకూడదు, ద కొల్లేరు అనకూడదు, ద చిల్కా సరస్సు అనకూడదు.
సరస్సులు లేకంటే సరస్సుల ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించుకోకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యువర్ రైట్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ దిస్.